Gita Marita Mataji? Ah, okay. We are already live, right, Gita Marita? Oh, okay. She does answer. Hare Krishna. Boa noite a todos. Primeiramente, feliz Radhastami. Śrīmatī Rādhārāṇī ki jai. Hoje teremos uma palestra muito especial, ministrada por Narayani Devi Dasi. Ela é discípula de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada, e ela se juntou ao movimento em Boston em 1970. Ela já fez inúmeros serviços, é uma devota muito sênior, muito especial. Ela já se engajou em serviço à deidade no Templo de Cálcuta, distribuição de livros, ensino de Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava. Ela também escreveu vários livros. É uma devota realmente muito qualificada e é uma misericórdia de Śrīmatī Rādhārāṇī que nós possamos estar ouvindo dela hoje. Então, ela vai começar cantando e depois nós teremos, né, uma apresentação sobre Śrīmatī Rādhārāṇī e no final nós teremos espaço para perguntas. Então, muito obrigada a todos. Narayani Prabhu, please, you can start. Okay. Thank you. I'm who thank you. Jaya Radha Madhava Kancha Bihari Jaya Madhava Kancha Bihari Gopi Janavada Girivardhari Gopi Janavada Girivardhari Yashodanandana Sarjanarandana Yashodanandana Shamana Tira Panachari Shamana Tira Panachari Jaya Radha Madhava Kancha Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Mishra Paramansa Paripachakashaya Siddhasada Śrīmatī Rādhārāṇī Dasi Śrī Prabhupada Ki Jai. Jai. All glories to the Assam devotees. Hare All glories to Krishna. the Assam devotees. Hare All Krishna. glories to the Assam devotees. All glories Hare to Shri Guru and Ranga. Jai Sri Sri Nārāyaṇī Guru Ki Varanga. Hare Krishna. So today we will speak about Śrīmatī Rādhārāṇī Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Então, So we hoje, can go to the PowerPoint. yes. Peraí. Will it show on my screen also, or no? No. Okay, that's all right. No problem. I have it on my other computer. Okay. Just a Yeah. second. It's taking a Yeah, little. okay. I'm so sorry. Yeah, bring up the PowerPoint. Yes. It should show somewhere on the video, yes? On the Yes. Yeah. Okay. Okay. Yes. I don't see anything, but it says you are screen sharing. Oh. My screen is blank. Oh, there it comes. Okay, great. Okay. I see it. Is that? Yeah. Okay. Okay. Śrīmatī Rādhārāṇī Ki Jai. Bye.
Okay, next. Next slide. I read it. Next? That? Yes, next. Okay. Yeah. Sorry. Go to the next slide. Next? This Yeah. one? Yours. You go on yours. The next one, Tapta Kanchana Gaurangi. You should show. This? No, you have to go to the next one. After Tapta Kanchana Gaurangi? Yeah, it's not showing on mine. Okay, it's showing on yours. Yes. No, it's not showing here Oh, on the it's screen. showing nothing, or is still in the previous one, or is still in Tapta Kanchana Gaurangi? It's showing, yeah, it's not showing on my screen. Oh, So you have to go to number 2. I don't know how. Go to next one, Tapta Kanchana Gaurangi. let me just check here because I don't know if it's just myself that is appearing. I'm so sorry, Mataji. It's not coming. Ooh, that's weird. Is it coming on your screen? Yes, but for you, is appear myself or nothing, or just a picture? The first one is coming only on my screen. Ask Gitamrita what she sees. Gitarita, Babu, please. You have to show the mode presentation. You are showing the mode for edition. Just a second. Opa. Okay, no, that's too far. Go back one. Opa. Go back one. Tapta Kanchana Gaurangi. You went to number 3 now. We need number 2. Yeah, there we are. Okay. Oh, okay. Okay. Go back. Now you went ahead again. Go. Yes. Okay. Now, good. Yeah. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavan Suti Devi Pranamami Haripriye. I offer respects to Radharāṇī, whose bodily complexion is like molten gold, and who is the queen of Vrindavan. You are the daughter of King Vrishabhana, and you are very dear to Lord Krishna. Okay, Spanish. Eu ofereço. Sorry? Yes. Ok. Eu ofereço os meus respeitos a Radharāṇī, cuja tese é como ouro derretido e que é a rainha de Vrindavana. És a filha do rei Vrishabhana e és muito querida pelo Senhor Krishna. Okay, next. Good. When there is confusion or difficulty, or we want happiness, where do we take shelter? Food, sleep, entertainment, family and friends? Okay. Quando há confusão ou dificuldade, ou quando desejamos felicidade, onde nós buscamos abrigo? Comida, sono, entretenimento, família e amigos? Next. To fulfill our desires, do we take shelter of our intelligence, creativity, power, anger, or humility and surrender to Krishna's will? Para preencher os nossos desejos, nós buscamos abrigo da nossa inteligência, criatividade, poder, ira, ou de forma humilde nos rendemos ao desejo de Krishna. Okay, I have a comment here on humility. Ok. So Nectar of Instruction says our attitude determines our progress in spiritual life. Então, o Néctar da Instrução afirma que a nossa atitude dita o nosso avanço na consciência de Krishna. According to Shikshastika by Lord Chaitanya, we must be lower than grass. De acordo com o Shikshastika do Senhor Chaitanya, nós devemos ser mais humildes do que a grama. Tolerant than the tree. Tolerante como a árvore. Offering respect to others. Oferecer nossos respeitos aos outros. And not expecting respect. E não esperar por respeito. Okay, next slide. Everyone is under the shelter of Krishna's energy.
Do we want to be under the shelter of the spiritual energy of Śrīmatī Rādhārāṇī or material energy of Durga? Todos estão sob o abrigo da energia de Krishna. Nós queremos estar sob o abrigo da energia espiritual de Śrīmatī Rādhārāṇī ou da energia material de Durga. Okay, so I would like to comment on this. Ok. Somebody asked me the question when I was in Nepal. They asked me, but isn't Durga our mother? Então, uma vez ela estava no Nepal e fizeram uma pergunta para ela. Mas Durga não é nossa mãe? I said, yes, Durga is the mother of our body. E daí Narayani Prabhu disse, sim, Durga é a mãe do nosso corpo material. And Radharāṇī is the mother of our soul. E Radharāṇī é a mãe das nossas almas. Okay, next slide. Radha and Krishna are one in their identity. For the sake of pleasure of pastimes, they separate themselves eternally. Radha e Krishna são em suas identidades. Para os seus passatempos prazerosos, eles separam-se eternamente. Next. Śrīmatī Rādhika is the transformation of Krishna's love. Śrīmatī Rādhika é a transformação do amor de Krishna. Next. She is his internal energy called Hladini that gives Krishna pleasure and nourishes his devotees. She is identical with Lord Krishna, for she embodies the mellows of love. The energy of Lord Krishna is identical with him. Ela é sua eterna energia chamada Haldini, que dá prazer a Krishna e nutre seus devotos. Ela é idêntica ao Senhor Krishna, pois ela incorpora as doçuras do amor. A energia do Senhor Krishna é igual a ele. Okay, next. So this is a verse from Bhagavad Gita, chapter 9, verse 13. Mahatmanastumam. Oh, okay, go ahead. Sorry, sorry, Prabhu. Esse é um verso do Bhagavad Gita, chapter 9 and 13. Yeah, 13. 13, yes. Capítulo 9, verso 13. Mahatmanastumam partha daivim prakatim ashitaha bhajanti gyatva bhutatim avyayam. The Daivim Prakratim, or divine energy, is Śrīmatī Rādhārāṇī. A Daivim Prakratim, ou a energia divina, é Śrīmatī Rādhārāṇī. Okay, next. What are the benefits to taking Rādhārāṇī's shelter? What is the process for taking shelter of Rādhārāṇī? There is a general process and specific activities. Okay, go. Quais são os benefícios de se refugiar em Rādhārāṇī? Qual é o processo para tomar o abrigo de Rādhārāṇī? Processo geral, atividades específicas. So comment here. The general process means our sadhana. We do our sadhana. O processo geral significa sadhana, a nossa atitude de sadhana. And specific activities means our relationship with Radha and Krishna. E atividades específicas significam nossas atitudes com Radha e Krishna. Okay. Nossas atividades com Radha e Krishna. Next one. What happens when we take shelter of Śrīmatī Rādhārāṇī? E o que acontece quando tomamos o abrigo de Śrīmatī Rādhārāṇī? Next. We get protection. Although we have got Krishna's qualities, still we sometimes fall down. So we require protection. Therefore we chant Hare Krishna, not alone Krishna. We first of all take shelter of Krishna's energy, Daivi Maya, Radharāṇī. In Vrindavan they chant Radha Krishna, Jai Radhe. The general addressing is Radhe, like that. Nós recebemos proteção. Ainda que tenhamos as qualidades de Krishna, ainda assim, às vezes, nós caímos. Desse modo, precisamos de proteção. Portanto, cantamos Hare Krishna, e não Krishna sozinho.
Primeiro, tomamos abrigo na energia de Krishna. Devi Maya Radharāṇī. Em Vrindavana, eles cantam Radha Krishna, Jaya Radhe. O nome principal é Radhe. Assim. Okay, next. We get intelligence to make spiritual advancement. If we take shelter of Devi Maya Radharāṇī, then she will give us intelligence in such a way that we can take shelter of Krishna perfectly. Nós recebemos inteligência para fazer avanço espiritual. Se tomarmos o abrigo de Devi Maya Radharāṇī, então ela nos dará inteligência de modo que consigamos tomar o abrigo de Krishna perfeitamente. Next. Devotees in Vrindavan put themselves under the care of Radharāṇī in order to achieve perfection in their devotional service. Os devotos em Vrindavana colocam-se sobre os cuidados de Radharāṇī, com o propósito de atingirem a perfeição em seu serviço espiritual. Next. He who has grasped hold of the lotus feet of Radha with great care obtains the lotus feet of Krishna, which are like priceless jewels. Aquele que agarrou os pés de lótus de Radha com grande cuidado, obtém os pés de lótus de Krishna, que são como joias inestimáveis. Okay, so I would like to explain some of the marks on Radharāṇī's feet. Ok. Translation? Yes. Então, eu gostaria de explicar alguns dos significados das marcas nos pés de Śrīmatī Rādhārāṇī. So you see the lotus. Yeah, her feet are like lotus flowers. Então, é possível ver a flor de lótus. And you see the umbrella. E também é possível ver o guarda-chuva. That protects us from the rainfall of miseries. Esse guarda-chuva protege das chuvas de misérias. If we meditate on her feet. Se nós meditarmos nos pés dela. There is a line going up here, and that will lift us up from this world to the spiritual world. Há uma linha ali que irá nos levantar para a plataforma espiritual. There is a flag to protect us from all fear. Há uma bandeira para nos proteger do nosso medo. There is a creeper here that shows Radharāṇī is the goddess of medicine, Ayurvedic medicine, herbal medicine. Tem uma trepadeira que mostra que Radharāṇī é a deusa da medicina. And this moon showers nectar on us and also destroys all our miseries. E essa lua, ela nos ilumina e destrói as nossas ilusões. And the chariot on this foot on the left will take us out of this material world to the spiritual world. E essa carruagem irá nos tirar desse mundo material para o mundo espiritual, irá nos conduzir ao mundo espiritual. And there's a mountain up here, it's Giriraj. E há também a montanha de Giriraj. There is a sacrificial altar up on the left. E há um altar de sacrifício acima da terra, na esquerda. It means that Krishna is the universal form of this universe. E significa que Krishna é a forma universal deste universo. And Radharāṇī is the offering of all the things of this universe to Krishna. E Radharāṇī é a oferenda deste universo para Krishna. So Radha and Krishna unite on this sacrificial altar. E Radha e Krishna, então, estão unidos nesse altar de sacrifício. When we make an offering to Krishna. Quando nós fazemos uma oferenda a Krishna. Okay, next. Radharāṇī's lotus feet. Jai. Jai. Now in ISKCON they stopped. You cannot show anymore, but here's an old picture before they used to show.
Hoje em dia, na ISKCON não se mostra os pés, né, de Radharāṇī, mas aqui nós temos uma fotinho, um darshan especial. Okay, next. So if we take shelter of Radharāṇī, we will advance quickly. Então, se tomarmos o abrigo de Śrīmatī Rādhārāṇī, nós avançaremos rapidamente. In Vrindavan, they always speak of Radharāṇī because they have taken shelter of Radharāṇī to approach Krishna very easily. Daivim prakritim ashita. You take shelter of Radharāṇī directly, and she will help you to approach Krishna very soon. Em Vrindavana, eles sempre falam de Radharāṇī, pois tomaram o abrigo de Radharāṇī para se aproximarem de Krishna mais facilmente. Daivim prakritim ashritaha. Tome diretamente o abrigo de Radharāṇī e ela irá te ajudar a se aproximar de Krishna muito em breve. Next. How do we take Radha's shelter? We need to serve the mission of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. They reveal how to take shelter of Śrīmatī Rādhārāṇī and mercifully give us that shelter. Como nos refugiamos em Radha? Nós precisamos servir a missão do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda. Eles nos revelam como nos refugiar em Śrīmatī Rādhārāṇī e de forma misericordiosa nos dão esse abrigo. Next. We can achieve Krishna consciousness only by the Lord's compassion. His compassionate nature is Radha. When Krishna takes on that compassionate nature of Radha, he appears as Lord Chaitanya. Podemos alcançar a consciência de Krishna apenas pela compaixão do Senhor. A sua natureza compassiva é Radha. Quando Krishna adquire a natureza compassiva de Radha, ele aparece como Senhor Chaitanya. Next. We become attached to Lord Chaitanya through his Sankirtan movement, chanting Hare Krishna and preaching. That is the yoga for this age. Tornamo-nos apegados ao Senhor Chaitanya por meio do seu movimento de Sankirtan, cantando Hare Krishna e pregando. Esse é o yoga para esta era. Next. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My dear Lord and spiritual energy of the Lord, kindly engage me in your service. I am now embarrassed with this material service. Please engage me in your service. Meu querido Senhor e sua energia espiritual do Senhor, bondosamente me engaje em seu serviço. Estou agora emaranhado com esse serviço material. Por favor, engaje-me em seu serviço. Next. We serve in Lord Chaitanya's mission under the direction of Guru, who explains to us the life and teachings of the 6 Goswamis. Nós servimos na missão do Senhor Chaitanya sob a direção do Guru, que explica a vida e os ensinamentos dos 6 Goswamis. Next. We understand Radharāṇī from the 6 Goswamis, the instructions in their books and the example of their lives. Nós entendemos Radharāṇī pelos 6 Goswamis, as instruções dos seus livros e no exemplo da vida deles. Next. Rupa and Sanatan reveal the glories of Radha and Krishna and how to take their shelter. Rupa e Sanatana revelam as glórias de Radha e Krishna e como se refugiar neles. And next. Narottam Das Thakur is giving us direction how we can reach the highest perfectional stage of associating with Radha and Krishna by surrendering to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu will be pleased. And by his being pleased, we shall be free from material desires. And when material desires are no more, then we shall be able to enter Vrindavan. And after entering Vrindavan, we are eager to serve the 6 Goswamis. Then we can reach the platform to understand the pastimes of Radha and Krishna. Narottama Das Thakura está, então, dando-nos a direção na qual atingiremos o mais alto estágio de perfeita associação com Radha e Krishna. Pela rendição ao Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu será satisfeito, e por ele estar satisfeito, nós seremos libertos dos desejos materiais.
E quando os desejos materiais não mais existirem, então nós estaremos aptos a entrar em Vrindavana. Após adentrarmos em Vrindavana, quando estivermos ansiosos em servir aos 6 Goswamis, então conseguiremos atingir a plataforma para entender os passatempos de Radha e Krishna. Next. When we take shelter of Śrīmatī Rādhārāṇī, what do? Satatam kirtayantamam yatantascha ditavataha namashandashamam bhaktya nityukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Quando nos abrigamos em Śrīmatī Rādhārāṇī, o que fazemos? Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, essas grandes almas adoram-me e perpetualmente com devoção. This is Bhagavad Gita, chapter 9, verse 14. Este é o Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 14. Next. When we take shelter of Śrīmatī Rādhārāṇī, we worship her deity form by seeing her, decorating her, cooking for her, chanting for her. Quando nos abrigamos em Śrīmatī Rādhārāṇī, nós adoramos a sua forma de deidade ao vê-la, decorá-la, cozinhar para ela, cantar para ela. Next. We can pray to Radha. Here's a lecture on Radhastami in London by Srila Prabhupada. Today is the auspicious day of Radharani's appearance, so we should offer Pushpanjali and pray to Radharani that, Radharani, kindly be merciful and tell about me to your Krishna. To your Krishna. Krishna is yours. Krishna, Radha Krishna. Krishna is not independent. Krishna is Radharani's property. So you have to approach Krishna through Radharani. Nós podemos orar para Krishna, para Radha. Essa é uma aula de Srila Prabhupada que aconteceu no Radhastami, em Londres, em 5 de setembro de 1973. Nesse trecho ele diz: hoje é o auspicioso aparecimento de Radharani, então devemos oferecer Pushpanjali e orar para Radharani. Que Radharani bondosamente fale sobre mim para Krishna, para o seu Krishna. Krishna é seu. Krishna, Radha Krishna. Krishna não é independente. Krishna é propriedade de Radharani. Portanto, devemos nos aproximar de Krishna por meio de Radharani. Next. We should worship Radharani first. That is our business. Instead of offering directly one flower to Krishna, you put it in the hands of Radharani. My mother Radharani, Jagannatha, if you kindly take this flower and offer it to Krishna. Oh, Radharani says, oh, you have Radha flower. Devemos adorar Radharani primeiro. Esse é o nosso modelo. Ao invés de oferecer uma flor diretamente para Krishna, apenas coloque nas mãos de Radharani. Minha mãe Radharani, Jagannatha, se puder gentilmente oferecer essa flor a Krishna. Oh, Radharani diz. Oh, trouxeste uma flor. Next. We can hear of Radharani's qualities. In the morning, her body is bathed in nectar of compassion. In the afternoon, nectar of youth. And in the evening, in the nectar of luster itself. Podemos ouvir as qualidades de Radharani. De manhã, o corpo dela é banhado com o néctar da compaixão. Na tarde, no néctar da juventude. E no anoitecer, no néctar do próprio brilho. Next. Her ornaments embody the natural symptoms of ecstasy: trembling, tears, jubilation, stunning, perspiration, faltering of the voice, bodily redness, madness, and dullness. In this way, her entire body is bedecked with these 9 different jewels. Seus ornamentos incorporam os sintomas naturais de êxtase: tremores, lágrimas, júbilo, atordoamento, transpiração, voz vacilante, vermelhidão corporal, loucura e apatia. Desta forma, seu corpo inteiro é enfeitado com essas 9 joias diferentes. Next. Radharani said, Krishna has nicely composed songs and plays on his flute, wearing such nice garlands.
He has dressed himself in such an enchanting way. It is wonderfully at the topmost height of artistic craftsmanship. Radharani diz: Krishna compôs canções lindamente e toca sua flauta, usando belas guirlandas. Ele se vestiu de uma maneira tão encantadora. Ele existe maravilhosamente na mais elevada da habilidade artística. Next. When Śrīmatī Rādhārāṇī was singing about Krishna's glories, she enchanted all of her friends in such a way that they became stone-like and dull. At the same time, the nearby stones began to melt away in ecstatic love. Quando Śrīmatī Rādhārāṇī estava cantando sobre as glórias de Krishna, ela encantou suas amigas de forma que elas ficaram inertes como pedra. Ao mesmo tempo, as pedras próximas derreteram em um amor estático. Next. Śrīmatī Rādhārāṇī singing about Krishna's glories. Śrīmatī Rādhārāṇī cantando sobre as glórias de Krishna. Next. Śrīmatī Rādhārāṇī said, My dear friend, if I cannot hear of the glorious activities of Krishna, it is better for me to become deaf. And because I am now unable to see him, it would be good for me to be a blind woman. Śrīmatī Rādhārāṇī diz: Minha querida amiga, se não posso ouvir sobre as gloriosas atividades de Krishna, é melhor que eu fique surda. E porque agora eu não consigo mais vê-lo, seria bom que eu fosse uma mulher cega. Next. In the autumn full moon night, Krishna called the gopis to dance with him by playing his flute. Tai tai ta 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 te ta ta. The gopis stamped their feet and raised their arms, swaying from left to right as they moved around the circle. Strung on the thread of Krishna's beauty within their hearts, they moved their feet titi, titi, tita, titi. Na noite cheia de outono, Krishna, ao tocar sua flauta, chamou os gopis para dançar com ele. Taiá, taiá, tatá, 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 Desculpa, não consigo fazer perfeito. Sorry. As gopis batiam os pés e levantavam os braços, balançando da esquerda para a direita, enquanto se moviam ao redor do círculo. Amarradas dentro de seus corações pelas cordas da beleza de Krishna, elas moveram seus pés para di, 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 ta, di, di. Okay, next. There we see them dancing in Rasa Lila. Oh, let's see. I don't have this one, but you can say it in Spanish. Okay. Durante a dança, sorry. Go ahead. Durante a dança de raça, havia uma forma de Krishna para cada duas gopis, mas, ao lado de Śrīmatī Rādhārāṇī, havia um Krishna exclusivo. Embora este fosse o caso, Śrīmatī Rādhārāṇī ainda manifestou desacordo com Krishna. Okay, next. When Radharani was first introduced to Krishna, she felt very bashful. One of her friends addressed her in this way: My dear friend, you have already sold yourself and all your beauty to Govinda. Now you should not be bashful. Please look upon him cheerfully. One who has sold an elephant to another person should not make a miserly quarrel about selling the trident, which controls the elephant. Quando Radharani foi apresentada pela primeira vez para Krishna, ela se sentiu muito envergonhada. Uma de suas amigas se dirigiu a ela do seguinte modo: Minha querida amiga, tu já vendeste a ti a tua beleza para Govinda. Agora tu não deve ser tímida. Por favor, olhe para ele com alegria. Aquele que vendeu um elefante a outra pessoa não deve fazer uma briga mesquinha sobre ter vendido junto o tridente que controla o elefante. Okay, next. There we have Radha and Krishna together. Aqui nós temos Radha e Krishna juntos. Next. If you give me one more ladu, then I shall be pleased to give you my blessing, so that your friend Radharani will be very much pleased with you. Se tu me deres mais um lado, então terei o prazer de dar-lhe minhas bênçãos, para que sua amiga Radharani fique muito satisfeita com você. Next. Her eyes defeat the attractive features of the eyes of the chakari bird. When one sees the face of Radharani, he immediately hates the beauty of the moon.
her barley complexion defeats the beauty of gold. Thus, let us all look upon the transcendental beauty of Śrīmatī Rādhārāṇī. Seus olhos derrotam as características atraentes dos olhos do pássaro Chakori. Quando alguém vê a face de Radharani, imediatamente odeia a beleza da lua. A tez corporal dela derrota a beleza do ouro. Portanto, vamos todos olhar para a beleza transcendental de Śrīmatī Rādhārāṇī. Next. Krishna tells his friend, "My dear friend, what a wonderful thing it is that since I have seen the beautiful lotus eyes of Śrīmatī Rādhārāṇī, I have developed a tendency to spit on the moon and the lotus flower." Krishna diz ao seu amigo, meu querido amigo, que coisa maravilhosa é que desde que vi os lindos olhos de lótus de Śrīmatī Rādhārāṇī, desenvolvi uma tendência a cuspir na lua e na flor de lótus. Next. By taking shelter of the divine energy Radharani, one achieves protection from fall down, intelligence to achieve Krishna's shelter, Krishna's lotus feet, spiritual perfection, quick spiritual advancement. Ao se refugiar na energia divina Radharani, uma pessoa obtém proteção contra a queda, inteligência para alcançar refúgio em Krishna, os pés de lótus de Krishna, perfeição espiritual, rápido avanço espiritual. Next. Therefore, let us learn about the love between Radha and Krishna and the nature of Radharani from Srila Prabhupada, Lord Chaitanya, and the 6 Goswamis. Chant Hare Krishna, serve Radha in her deity form, pray to her, meditate on her qualities and pastimes. Portanto, vamos aprender sobre o amor entre Radha e Krishna e sobre a natureza de Radharani por meio de Srila Prabhupada, do Sr. Chaitanya e dos 6 Goswamis. Cantar Hare Krishna, servir Radha na sua forma de deidade, orar para ela, meditar em suas qualidades e passatempos. Next. Mahatmanastu mam bhakta daivim bhaktim ashita bhajanti ananyamanasa gyatva bhutadimaviyam. Oh, son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Ó filho de Prita, aqueles que não se iludem, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles se ocupam completamente em serviço devocional, porque sabem que eu sou original e inexaurível, suprema personalidade de Deus. Next. Radha Krishna Bol 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 Hare Shavai. Everyone chant, chant, chant. Radha Krishna. Todos cantem, cantem, Radha Krishna. Okay, so if there's any questions, we can answer questions now. If not, then we will also speak something. Então, agora, se tiverem perguntas, nós podemos responder elas agora. Senão, nós iremos prosseguir, né, falando um pouco mais sobre Radharani. Narayani Prabhu, you may proceed. When questions come, Gitamrita Prabhu, you send to us. Okay. Okay, so I will speak something then. Yes. There is a verse in Chaitanya Charitamrita, Atta ev sarva puja paramadevta, sarva palika sarva jagatera mata. Radharani is the supreme goddess. Há verso no Chaitanya Charitamrita, which is Madhya? Adi 489. Madhya Lila, Adi Lila 89? Chapter 4, verse 89. Capítulo 4. Radharani is? Supreme goddess.
Radharāṇī é a suprema deusa. She's worshipable for everyone. Ela é adorável por todos. She's protecting everyone. Ela está protegendo a todos. And she is the mother of the entire universe. E ela é a mãe do universo inteiro. She's our mother. Ela é a nossa mãe. A mother sacrifices everything for the child. E a mãe sacrifica tudo pelos seus filhos. So she is the compassion of Krishna. Então, ela é a compaixão de Krishna. She is the mercy incarnation of Krishna. Ela é a encarnação da misericórdia de Krishna. So one time someone asked me the question, did Radharāṇī go to Gurukul? I was speaking to Gurukul boys in Vrindavan. They said, did Radharāṇī go to Gurukul? Então, uma vez me perguntaram se Radharāṇī fosse ao se ela foi ao Gurukula para se ela foi ao Gurukula. So I said no. She learned in a different way. E Narayani Prabhu respondeu não. Ela Radharāṇī aprendeu de uma forma diferente. In Śrīmad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, Verse 24, it is explained how Radharāṇī learned. Então, no Śrīmad Bhagavatam, chant 2, 3, 24. Segundo canto, capítulo 5, 33. 3, verso 24. When Krishna would kiss Radharāṇī, then she would learn everything. Dancing, music, and dressing and decoration. Quando Krishna dançava, Radharāṇī aprendia tudo. Dançar, declarar, decorar. Music? Música. Yeah. So this is nectar coming from Krishna's mouth, passed to Radharāṇī. Então, tudo que saía todo o néctar que saía da boca de Krishna ia diretamente para Radharāṇī. That same nectar is coming from the mouth of Shukadev. It is Śrīmad Bhagavatam. E esse néctar está vindo de Shukadeva Goswami no Śrīmad Bhagavatam. So when we hear Śrīmad Bhagavatam, it is the nectar coming from Krishna. Então, quando nós lemos o Śrīmad Bhagavatam, é o néctar vindo de Sri Krishna. So Radharāṇī was, when she was born, she was very, very beautiful, but she was blind. She could not see. Então, Radharāṇī, quando ela nasceu, ela era muito, muito, muito bonita, mas ela era cega, ela não conseguia ver. So when Krishna was coming to earth, before he told Radharāṇī, I want you to come with me down to earth. Então, antes de Krishna vir para a Terra, ele disse para Radharāṇī, eu quero que tu venhas comigo para a Terra. Radharāṇī said, no, I don't want to see anyone else but you first. Mas Radharāṇī disse, não, eu não quero ver ninguém além de ti primeiro. So he said, okay. Então Krishna disse, tudo bem. So Radharāṇī was invited, Yashoda, I mean not Radharāṇī, but Radharāṇī's mother, Kirtida, invited Yashoda and Nanda with Krishna over to their house. Então a mãe de Radharāṇī convidou Yashoda e Nanda Maharaj para virem com Krishna até a casa delas. So Krishna climbed down from Yashoda's lap, went into Radharāṇī's room, climbed to her bed, touched her eyes, and she opened her eyes. Então Krishna saiu do colo de mãe Yashoda, foi até o quarto de Radharāṇī, subiu até a sua cama, tocou os seus olhos, então Radha abriu os olhos. So they were having the grain ceremony of Krishna, and Radharāṇī went and took the grains from Krishna's plate. Então estava tendo uma grande cerimônia e Radharāṇī pegou os grãos de Krishna. So
There is a verse again from Chaitanya Charitamrita. Devi Krishna Mayi Prokta Radhika Paradevata Sarvalakshmi Mayi Sarva Panti Sam Mohini Para. Radharāṇī is the direct counterpart of Krishna. Então, há verso do Chaitanya Charitamrita. Please, Mataji, can you repeat again? Radharāṇī is? Radharāṇī is the direct counterpart of Krishna. Radharāṇī é diretamente a contraparte de Krishna. She can attract even all attractive Krishna. Ela consegue atrair até mesmo o todo atrativo Krishna. Krishna Mayi means one whose inside and outside are Krishna. Krishna Mayi significa aquela que está dentro e fora de Krishna. Or wherever she looks, she sees Krishna. Onde quer que ela olhe, ela vê Krishna. She always thinks of Krishna inside, outside. Ela sempre vê Krishna dentro e fora de si. That is Krishna Mayi. Essa é Krishna Mayi. So the name Radha means to worship. Então o nome Radha significa adoração. Para adorar. So she is the best worshipper of Krishna. Então ela é a melhor adoradora de Krishna. So we need protection. Então nós precisamos de proteção. And that's why we take shelter of Śrīmatī Rādhārāṇī. E é por isso que nós tomamos abrigos em Śrīmatī Rādhārāṇī. Nectar of Devotion says that we take shelter of Radharāṇī when we perform devotional service. E no Néctar da Devoção é dito que nós tomamos o abrigo de Radharāṇī quando nós praticamos serviço devocional. And then our devotional service can attract even Krishna himself. E então, o nosso serviço devocional poderá atingir Krishna até ele mesmo, até ele. So, Krishna's name is Madan Mohan, bewilderer of Cupid. Então, o nome de Krishna é Madana Mohana, aquele que confunde o Cupido. One time, Cupid came to Krishna and asked for a benediction. He could bewilder him or his devotees. Então, uma vez, o Cupido foi até Krishna e pediu se ele poderia confundir ele, Krishna e seus devotos. Krishna said, yes, you come to the Rasa Lila, so many gopis will come, many of them are new. Então, sim, venha até a Rasa Lila e há muitas gopis e muitas delas são novas. Surely you'll be able to bewilder someone there. Com certeza tu será capaz de confundir alguma delas. After Cupid left, Krishna started to get worried. E depois que o Cupido saiu, Krishna começou a ficar preocupado. So he confided in Radharāṇī and asked for her help. Então ele foi até Radharāṇī e pediu pela sua ajuda. And because he thought maybe some of the gopis will feel lusty and they are new. Porque talvez algumas das gopis pudessem se sentir perdidas, luxuriosas, porque elas são novas. So Radha assured Krishna, don't worry. E Radharāṇī garantiu a Krishna, não se preocupe. I will take care of it all. Eu irei tomar conta delas. So then came the night of Rasa Lila. Então veio a noite de Rasa Lila. Cupid came with his arrows of sound, form, taste, touch, and smell. E o Cupido veio com suas flechas e cheiro. He came with his arrows and sound, form, taste, touch, and smell. Som, forma e toque e cheiro. Krishna blew on his flute, all the young gopis came. Então Krishna tocou sua flautinha e as gopis vieram.
when the dance began, Radharāṇī expanded her Hladini Shakti and touched everyone's heart with pure bhakti. E então, quando a dança começou, Radharāṇī expandiu sua Shakti e tocou todas elas com seu serviço devocional. She also touched Cupid's heart. Ela também tocou o coração do Cupido. He became bewildered. Ele se tornou confuso. Ele ficou... He dropped his bow. Ele deixou cair o arco. And he developed great attraction for the beauty of Krishna. E ele desenvolveu grande atração pela beleza de Krishna. So Krishna's Leela went without disturbance from Cupid. Então, Krishna... o passatempo de Krishna continuou sem a confusão do Cupido. So the gopis are on the same level of Radharāṇī, but they know Radharāṇī is a better worshipper than us. As gopis estão no mesmo nível que Radharāṇī, mas elas sabem que Radharāṇī é a melhor adoradora dentre elas. So they only try to take Radharāṇī and join her with Krishna. Então elas só tentam ajudar Radharāṇī no seu desfrute com Krishna. They are not envious. Oh, Krishna loves Radharāṇī so much. Sorry? Can you repeat, They're not please? envious that Krishna loves only Radharāṇī so much. Não há inveja de que Krishna ame apenas Radharāṇī. Okay, so I have one more story here. Okay. We have questions too. Oh, you do have? Okay, so we should have questions now. Okay. Okay. Can you read Devahūti from the chat? Yes. Okay, the first one. If I have committed many offenses, how can I have Radha's forgiveness? Então, se eu cometi muitas ofensas, como eu posso ter o perdão de Radha? So generally we approach Radharāṇī by chanting Hare Krishna Mahamantra. Então, normalmente nós nos aproximamos de Radharāṇī por meio do cantar do Mahamantra Hare Krishna. So one way to get rid of offenses is to continuously chant the holy name. Então, dos modos de obter o perdão é cantar constantemente o Mahamantra. There is another way. We have to go through Panchatattva. E outro modo é nós irmos até o Panchatattva. Before and after we chant, it's good to pray to Panchatattva, Shri Krishna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaur Bhaktivedanta. Então, antes e depois, é bom que nós oremos para o Panchatattva. Because when we chant Lord Chaitanya, Panchatattva's name, they do not take any offense. Porque quando nós cantamos, né, o nome do Senhor Chaitanya, eles não aceitam nenhuma das nossas ofensas. So you go through Panchatattva, but at the same time, don't commit more offense. Então, você vai até o Panchatattva, mas ao mesmo tempo não comete ofensa. Mais ofensas. Okay, next question. Então, a How does próxima Radharāṇī manage to survive Krishna's separation? How the dynamics of separation and reunion happen? Como Radharāṇī consegue sobreviver à separação de Krishna? Como acontece a dinâmica de separação e reencontro? Well, separation and union are compared to the two banks of a river. Então, a união e a separação são como os dois lados de um rio. So the river is prema. Então, o rio é prema. And what makes union wonderful is separation. E o que faz a união maravilhosa é separação. Because when you're separated, then you don't see Krishna outside, but Krishna is inside. Porque quando tu está separado, tu não vê Krishna fora, tu vê Krishna dentro. He may not be physically there, but you see him everywhere outside and inside.
Você pode não estar presente, assim, vendo Krishna lá, mas tu acaba vendo ele dentro e fora, em qualquer lugar. So therefore, in order to make union more intense, we have separation. Então, em nome de poder ter uma união mais intensa, nós precisamos ter a separação. When the gopis were separated from Krishna in Rasa Lila, they went through different feelings. Quando as gopis se separaram de Krishna na Rasa Lila, elas passaram por diferentes tipos de sentimentos. First, they started inquiring from the trees and plants, have you seen Krishna? Primeiramente, elas começaram a perguntar para as plantas e árvores, tu viste Krishna? Then they started imitating Krishna's pastimes. Então, elas começaram a imitar os passatempos de Krishna. Then they felt they were Krishna. E depois elas sentiram que eram Krishna. And at the end, they all started chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare. E no final, elas começaram a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You can read about this in Krishna book when Krishna leaves the gopis at Rasa Lila. Tu podes ler isso no Krishna Book, quando Krishna abandona a Rasa Lila. Okay, so there was a question. I see it here. Yesterday was Lalita Shastri. I would like you to talk a little about Radharani's relationship with her friends. In SDMs, we are enjoying Vaishnavis that have marked our lives. Could we imagine how this appreciation of Radharani could be for gopis and gopis for Radharani? Como ontem foi Lalita Shastri, gostaria que falasse um pouco da relação de Radharani com suas amigas. Na campanha de Mandala Vaishnavi da Secretaria da Mulher, estamos apreciando Vaishnavis que marcaram nossa vida. Poderíamos imaginar como poderia ser essa apreciação de Radharani para os gopis e das gopis para Radha? So I already explained that all the gopis know that Krishna loves Radharani best. Então, eu já expliquei, né, que as gopis sabem que Krishna ama Radharani melhor, assim, mais. So they are always trying to bring Radharani to Krishna. Então, elas estão sempre tentando trazer Radharani para Krishna. But Radharani also, she likes to bring her friends to Krishna. Mas a Radharani também gosta de trazer as amigas dela para Krishna. And especially when they are feeling separation from Krishna, then her friends help her to be peaceful in that separation. E principalmente quando ela está assim no sentimento assim de separação de Krishna, as amigas dela ajudam a superar esse sentimento. And her friends also send messages to Krishna. E as suas amigas também... Sorry? Messages for her, for Radharani. Ok. Então, as suas amigas também ficam mandando mensagens de Radharani para Krishna e de Krishna para Radharani. So they love each other. They help each other and love each other. Então, sim, elas ajudam e amam umas às outras. Now, I saw one more question here. Yes. Different ways of meditating on Śrīmatī Rādhārāṇī. Is there a higher form than the others? How do you prefer to meditate on Radharani? A senhora apresentou diversas maneiras de se meditar em Śrīmatī Rādhārāṇī. Existiria uma forma mais elevada do que as outras? Como a senhora prefere meditar em Radharani? So, and the question is, how do you prefer to meditate on Radharani? Então, a pergunta é como eu prefiro meditar em Śrīmatī Rādhārāṇī. So, I would say what I have found to be the highest form and the best way to meditate is to chant Hare Krishna Mahamantra.
Eu diria que a melhor forma, a mais elevada, de meditar em Radharāṇī é por meio do Mahamantra Hare Krishna, que ela encontrou, né, no caso, Narayani. And the best way to chant, I find, is in front of Radharāṇī, in front of the deities. E a melhor forma que ela encontrou de cantar Hare Krishna é na frente da deidade de Radharāṇī. Because when you chant, you're talking to them. Porque quando tu cantas, tu estás falando com eles. So when you talk to somebody, it's nice to be face to face. Então, quando tu falas com alguém, é bom tu estar cara a cara, né? De frente para a pessoa. You can do on internet, but better if you're in person. Tu pode fazer pela internet, mas é melhor se for assim pessoalmente. So that is how I prefer to meditate. And I would say the highest form is chanting Hare Krishna. And prayers. Prayers are the same, but Hare Krishna is the easiest prayer given by Lord Chaitanya. Então, para ela diria isso, que a melhor forma é essa, por meio do Mahamantra, que é o mais elevado, que foi o que nos foi dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Okay, so there are no more questions. I believe we missed one. Yeah, I didn't see. That's all I can see. Your present different. No, I think it's right. I'm sorry. Okay. Yeah. Wait. Oh, yeah. Yes, we got that. Okay. Different ways to meditate. That came twice. Yes. Came twice because we didn't see it. Yeah. Yeah. Okay. One new message. Okay, there's a new message. That's all. No, I repeated it. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So, thank you very much. Então, It was very nice. Ela agradece, muito obrigada. Happy Radhastami. Sorry? Happy Radhastami. Jai! Jai Radharāṇī ki jai. So, Gitamrita Prabhu, thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. I hope you can have your association other times. Yes. I, by myself, Devahūti, would like to thank you very, very much for this opportunity. It is a blessing for Radhastami having your association. Thank you. It was a blessing for from Radharāṇī to get knowledge to achieve Krishna, to have your class today. Okay, thank you. Thank you very, very much. Hare Krishna. Hare Krishna.